Нагадуємо, що ми поважаємо одне одного. А в випадку, якщо ми щось друкуємо в чаті, ми використовуємо маленькі літери замість великих. Ну і найголовніше наше правило, що у випадку повітряної тривоги ми йдемо в найближче укриття, так, щоб почуватися захищеним та в безпеці. Отже, поки наші учасники долучаються, ви маєте можливість правильно себе назвати. Також, поки наші учасники до нас долучаються, я вам нагадую про те, що ви можете слідкувати за нами в Інстаграмі та Фейсбуці. Отже, будь ласка, скануйте QR-код, переходьте туди, слідкуйте за новинками та діліться своїми враженнями. Ви маєте зараз можливість зісканувати QR-коди і долучитися до нашої великої спільноти. Спільноти Go Global. Добрий день. Я тут під ім'ям Катерина Балабанова, але я трошки Анна Тульєва, тому сьогодні долучаюся з комп'ютера своєї колеги. От. Супер! Отже, наш спікер сьогодні вже разом з нами. Так, перед тим, зараз ще декілька хвилиночок, перед тим, як ми дамо вам слово, я нагадаю нашим учасникам про те, що всі запитання ви можете надіслати нашій спікерці, сканувавши QR-код та перейшовши на Mentimeter. Ми з радістю чекаємо ваші запитання саме тут, саме в Mentimeter. Тож, будь ласка, не зважайте, не чекайте, швидесенько пишемо всі запитання до нашого учасника. Зараз також посилання я вам пересилаю в чаті, де ви можете по посиланню, по покликанню перейти туди. Ну і з нами сьогодні наша неймовірна спікерка Анна Тульєва, ведуча та телеведуча влогів, та ведуча влогів про Євробачення. Сподіваємося, вона нам сьогодні дуже багато цікавого розкаже. Як це все вести і як це все відбувається. Ну що ж, зупиняю перегляд свого екрану і даю слово нашій Анні. Так, вітаю всіх. Я ведуча влогів про Євробачення. З 2012 року я займаюся соцмережами та всім, що пов'язано з Євробаченням в Україні. Тому сьогодні я вам трошки розкажу, ваші наставники, скажімо так, попросили розповісти, як створювати рілз в Інстаграм, але загалом я розкажу про соцмережі та спробуємо їх порівняти. З приходом Тіктока в соцмережальний світ Інстаграм трошки так почав провісати по своїй статистиці, і тому вони придумували такий момент, як рілз. Це такі ж самі короткі відео, це, грубо кажучи, це частина Тіктока в Інстаграмі. Я думаю, хто з вас користується Тіктоком, точно знає, що це таке і як робити туди відео. Тому, що стосується Reels, все дуже просто. Ви вантажите відео, якого є обмежений таймінг, тому що Інстаграм встановив свої рамки, там, здається, зараз це до 3 хвилин чи до 15, вже не пам'ятаю точно. І ви просто робите його в своєму стилі. Як обрати свій стиль? Дивлячись, що вам подобається, дивлячись, які напрямки в житті ви обираєте, такий стиль, таке ведення вам і потрібно обирати. Тому що, якщо вам не подобаються ті відео, які ви постите, або ви наче от змушені це постити, воно ніколи не набере переглядів. Це я знаю по своєму досвіду, тому що, наприклад, що стосується мого особистого, візьмемо, до прикладу, спочатку TikTok, коли я там вимушена щось постити, бо я розумію, що в мене провісає мій контент-план, грубо кажучи, то ці відео ніколи не залітають в рекомендації, а коли я роблю зараз, і зараз я просто хочу виставити це відео, воно завжди залітає. Я не знаю, як це пов'язано з статистикою та цифрами TikTok, але от така от містика діє на перегляди, і саме такі відео потрапляють в рекомендації.
стосується контенту самого Євробачення. Це може бути ситуативний контент, який ти ніколи не знаєш, як тобі правильно показати. От виникає якась новина, і ти маєш швидко на неї відреагувати. Саме тому і такі відео набирають також багато переглядів. Це те саме стосується і рілз в Інстаграмі, тому що коли ти маєш змогу запостити одразу про якусь новину, то це стає актуальним відео, і користувачі розтягують це відео собі там в сторіс, репостять, якщо це зацікавлює інших. А це 100% зацікавлює, тому що Євробачення в Україні дуже популярна тема. І будь-яка новина, яка стосується Євробачення, вона має бути репрезентована нормально, гарно, і щоб це сподобалось користувачам. Можливо, на цьому етапі у вас є якісь питання, я трошки так видихнула, набрала темп нормальний. У нас вже є перше запитання. Ваш улюблений учасник Євробачення? Мені завжди подобається, коли я намагаюсь розповідати про якісь серйозні теми, але так, мій улюблений учасник Євробачення – це, мабуть, Джамала. Ще якісь питання є з цього приводу? Ще є запитання. Як давно ви займаєтеся влогами на Євробачення? Влоги ми заснували хотіла сказати в 2019 році, коли виникла ситуація, і ми пам'ятаємо нацвідбір того року, коли Марув не поїхала на Євробачення, і ми мали висвітлювати конкурс все одно, тому що ми спільний члени Європейської мовної спілки, і ми маємо розповідати людям про міжнародний конкурс. Тому ми в когось невимкнений мікрофон, і такий звук, чи не так звітає, не знаю в кого. От. Тому ми заснували такі от влоги. Ми знімали їх спочатку на зеленому фоні, і наша команда не поїхала до Ізраїлю, тому що і артист не поїхав, і делегації нашої там не було. Але була там Вірка Сердючка, яка представляла нашу країну в фінальному виступі з іншими зірками Євробачення. І ми вирішили зробити такі от влоги, які б розповідали про цей конкурс, і ведучою стала я. Це не було моєю метою, це сталося випадково, тому що я цікавилася цією темою. Дуже багато в мене було пов'язано з Євробаченням, і в мене ніколи не було досвіду ведучої, але, як то кажуть, вже мусила стати нею. От, це не було моїм бажанням. Але все ж таки ми зробили цей перший етап влогів, і в нас вийшло, це стало цікавити інших людей. І потім вже вперше я поїхала в українській делегації як ведуча на дитяче Євробачення, також в 2019 році. Це було в Глівіці. І я там знімала абсолютно сама всі влоги на телефон. Абсолютно сама, без будь-якої допомоги, я сама їх монтувала і сама їх постила. Тоді в нас ще не було Тіктока і Телеграма, але ми постили ці влоги на Фейсбук і на Інстаграм. І тоді ще навіть не було цих рілз відділу в Інстаграмі. Тоді це просто було як відео, як пост, ти постиш. От. І зараз саме ця галузь відео в Інстаграм трансформувалась, і таким чином, наприклад, в 2019 році було дуже складно їх промотувати в Інстаграмі, тому що Інстаграм не пушив ті ж самі просто відео, а зараз Інстаграм пушить відео Reels. Якщо ви там постите Reels протягом тижня, то вам відкриваються якісь нові досягнення Інстаграму, і він автоматично вас пушить в рекомендації. Тому таке. Чи є ще питання? Є дуже багато запитань від наших учасників. Перше, скільки людей працює з вами і де ви знімаєте їх найчастіше? Людей працює з нами в сезон. У нас є сезонне Євробачення і не сезонне Євробачення, тобто такий проміжковий сезон. Саме в сезони у нас працює велика команда, мабуть, до
Десь, мабуть, до 10 людей, але все-таки варто пам'ятати, що наша компанія нарешті це зрозуміла, що Євробачення – це не тільки там в травні, а Євробачення – це проєкт, який йде цілий рік. Тобто є доросле Євробачення, дитяче Євробачення, є 2 нацвідбори, і ми постійно над цим працюємо. Якщо це міжсезонні, то працює команда десь до 5, мабуть, людей. Але все ж таки на Суспільному є відділи, тобто є діджитал-відділ, я працюю в діджитал-відділі, є відділ саме проєкту Євробачення, там, де вже працює наша голова делегації Оксана Скібінська, є відділ піару, і всі ми збираємось, тобто якщо в масштабах цілої компанії, то це, мабуть, до людей, не знаю, 20, коли всі збираються, вирішують там найважливіші рішення, і я також до цього долучаюсь, щоб бути в курсі подій, подаю свої ідеї, тому що часто в мене запитують саме думку, бо вони запитують в мене думку, як і там єврофанки, як просто глядачки, бо я ніколи не скажу, що да, це класно, я завжди кажу те, що думаю, і тому саме в команді мене цінують не тільки як контент-мейкерку, а як і, не знаю, як члена команди загалом Євробачення. Поїхали далі до питання. Так. Я так розумію, що про Reels не так цікаво слухати, як Євробачення, зацікавили всіх Євробаченням. І знову ж таки питання, чи з багатьма зірками ви познайомились на Євробаченні? На дорослому Євробаченні я з 2021 року вперше поїхала в делегації з гуртом Гуей. І з того року у мене дуже багато зв'язків з зірками Євробачення. Так само ми робили ж історію Måneskin і Гоей, тобто ми багато спілкувалися з Måneskin, і в той час я взагалі не думала, що вони переможуть, бо вони були такі собі зовсім непримітні, як на мене. Тому ми з ними дуже багато спілкувались. Всі вони, звичайно, такі прості люди, от з ними можна поговорити, як я от зараз з вами говорю, вони абсолютно нормальні, в них немає там зірки в лобі, як то кажуть. Тому також з фінами ми багато в той рік спілкувались, дуже такі прикольні. Не знаю, зараз так і не скажу, кого ще пам'ятаю, але загалом кожного року так з дуже багатьма зірками я спілкуюсь, тому що ми проходимо той самий шлях, що і артист, бо ми супроводжуємо артиста і показуємо все його очима, тобто самого учасника від України. Тому так, багато в мене зв'язків, багато знайомств саме з зірками Євробачення, з учасниками, і загалом це така атмосфера, що всі вони до тебе дуже дружньо відносяться, самі хочуть з тобою товаришувати, бо їм це цікаво, вони розуміють, що в нас один з найбільших ютуб-каналів серед країн-учасників. Добрий день. Так, і у нас вже є срібна кнопка, і далі. Так, я хочу ще раз хочу нагадати нашим учасникам про правило, про те, що ми вимикаємо мікрофони, коли говорить наш спікер. Будь ласка, дотримуємося цього правила. Дякую, перепрошую, що вас перервала. Аня, продовжуйте, будь ласка. Нічого страшного. Так, це буває. Не хвилюйтесь за ці мікрофони. Ще й такі казуси трапляються на Євробаченні, тому не хвилюйтесь. Так, і всі ці зірки, учасники Євробачення, вони вже більш-менш так мене знають, пізнають, тому що навіть цього року була ситуація, коли ми просто знімали День України на Євровіледж у Ліверпулі, і до мене підійшов учасник з Греції, який просто був в такій спортивній кофті, я його навіть не впізнала, і я саме записувала стендап з своїм оператором, своїм колегами. І він просто підійшов до мене і каже: "О, ти ж Аня з України, типу, я тебе знаю, я хочу з тобою щось зняти". Тобто такі моменти це дуже приємно, бо це якби твоє якесь, ти особисто собі розумієш, що твоє визнання, що тебе вже знають не тільки там якісь єврофани, люди, які там підписані на наш канал, а тебе знають просто зірки, з якими ти там раніше взагалі не була знайома, вони тебе апріорі знають. Тому так, є такі знайомства з зірками. Є ще якісь питання? Будь ласка, продовжуємо. Є ще запитання. Чим ви займались до зняття влогів? До зняття влогів в мене була посада
Продюсер, вже не пам'ятаю, як точно. Продюсер регіональних, якось точно вам не скажу, але в нас на Суспільному є 24 телеканали філії, і тоді я перейшла саме в діджитал-відділ, і я спілкувалась із продюсерами цих телеканалів. Тобто в нас є ЮА Житомир, ЮА Рівне, і це дуже важливі телеканали, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, то було зрозуміло, що наші кореспонденти всюди, і ми маємо інформацію звідусіль. Також наші кореспонденти і колеги з Херсона отримали нагороди від президента з Херсона і з Харкова. Тому так, це були дуже такі важливі телеканали, і я прийшла в час, коли вони мали свої сайти, фейсбуки, і я перевіряла там сайти на помилки, дивилася, що їм краще зробити, тобто робила такі рекомендації, моніторила часто програми, і ми спілкувалися з цими продюсерами, і доходили до якихось таких ґрунтовних рішень. І потім в один момент просто життя перевернулось. Ну, я знала, що це не моя робота, але все-таки отак якось життя до цього привело. Не було метою, щоб я там я хочу бути саме ведучою, саме вести Євробачення. До цього на Суспільному навіть не було таких влогів Євробачення, тільки як сталася ситуація з Морові, я прийшла на працювати. Всі зрозуміли, що в мене типаж незвичний як для ведучої, незвичний як для Суспільного, тому що в мене є такий житомирський суржик, і я не знала, чи це взагалі комусь сподобається, чи таке можна випускати, але спробували і зрозуміли, що це заходить, це подобається, тому ми продовжили це робити. Тому так, займалася такою досить офісною, грубо кажучи, роботою. А ще наші учасники цікавляться, ким ви хотіли стати в дитинстві? Я хотіла стати співачкою, виступати на Євробаченні. Бо я з дідусем дивилася Євробачення з мамою і завжди казала діду, що я там якось буду, я там буду. І тому так, в мене була така мрія стати співачкою, але я була не з дуже такої, багатої родини, і в той час, це були 2000-ні роки, ми з моєю сім'єю знали, що це неможливо, тому я просто собі десь там співала в кімнаті з мікрофоном, і все, потім просто забулась про цю мою дитячу мрію. Дякую, Анна. Певно, ми зараз повернемося назад до рілз, ви нам більше розкажете, поки ще наші учасники думають до вас запитання якісь. Так, звичайно. Отже, рілз. Що важливо в Reels? Ви маєте реагувати на ситуативний контент, тобто на ті ж самі новини. Якщо це стосується Євробачення, ми знаємо, там оголосили якогось учасника з країни, все, ми робимо або пост, або типу коротенький якийсь Reels. Можна про нього навіть зробити. Reels в Instagram дуже люблять титри, тобто коли ви текстом пишете, що є на відео. Це ж правило стосується і TikTok. Коли ви пишете, що ви там говорите, наприклад, або що це відео несе в собі, тобто є різні рілз з подорожів, рілз також з навчання ви можете робити, і ви маєте писати текстом, щоб тому що люди не завжди мають можливість увімкнути звук, і ви можете дати можливість цим людям прочитати це, і вони додивляться ваше відео до кінця. Важливо, щоб рілз не були занадто довгими, тому що саме рекомендації в Instagram, також це правило стосується TikTok, тому що Reels – це такий маленький TikTok в Інстаграмі, любить правило там 5 секунд. Тобто, якщо ви за 5 секунд не зацікавили людину і вона прогорнула далі, ваше відео не набере переглядів. Тому варто пам'ятати, що якщо є щось найцікавіше, його завжди дуже добре впихнути в ці перші 5 секунд, потім вже розповідаєте повноцінну історію. В Reels можна змінювати швидкість, можна регулювати, робити так, як говорять бурундучки, ви знаєте. Це все в Reels відбувається з лівої сторони. Коли ви постите, коли ви відкриваєте оцей плюсик, ви бачите, що ви можете поміняти і змінити. Зазвичай сама я монтую Reels в іншоті, це така програма для телефонів, і в цьому іншоті, зараз покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Ось, не знаю,
чи ви побачите, але я можу вам потім написати, скинути. Іншот – це найпростіше для монтування таких мобільних відео. В ньому я монтувала і влоги з Євробачення з 2019 року, в нього я монтую і зараз. В ньому це дуже просте для використання. Я думаю, що там навіть не потрібно розповідати, що як, бо ви це все самі зрозумієте. Я думаю, що зараз діти розуміють навіть краще, ніж дорослі, ніж я. Тому це дуже зручно, але все ж таки також Інстаграм, як і Тікток, любить, коли ти монтуєш безпосередньо в ньому самому, але це не дуже зручні додатки. Тікток зараз став більш-менш зручним для монтування. Там можна виділити, вирізати, можна прикріпити звук на той час, куди вам потрібно. В Reels це поки що не можна. Можна використовувати таймер, то коли ви знімаєте Reels, але не завжди користувачі Instagram знімають Reels тут прямо, щоб запостити, тому що це дуже такий момент, в який може щось не сподобатись, і ви втратите перше емоційне відео. Тому, як на мене, коли ви знімаєте ті ж самі рілси, коли ви розумієте, що це піде вам в Instagram або ж TikTok, я просто знімаю на звичайну камеру в телефоні, щоб це відео збереглося, і я могла його якось відредагувати. Не забувайте про те, що в Reels є величезна музична бібліотека. Ви можете використовувати пісні як там світові хіти, відомі, і вам за це нічого не буде, тому що раніше Instagram було дуже так за порушення правил спільноти, тобто за використання якоїсь там музики вас могли забити. Зараз це вже такого не буде, тому що Instagram підписав там якісь свої контракти з музичними лейблами, і тепер можна використовувати музику офіційно. Ви можете її обирати, шукати, тобто це все доступно. Також дуже популярні зараз в Reels оригінальні аудіозаписи, тобто коли ви гортаєте ті ж самі відео в Instagram і ви бачите, що це там не якийсь хіт або не конкретна пісня, а написано, що оригінальний аудіозапис, то можна тицнути на нього, подивитись, скільки відео вже люди зняли під цей аудіозапис. Якщо це багато відео, то вам також потрібно знімати, тому що саме, а точно саме цей аудіозапис, він пушить відео користувачів в рекомендації. І таким чином стає популярним і сам аудіозапис, і ваші відео. Як накласти музику в Instagram для Reels? Я думаю, що ви знаєте. Ви відкриваєте просто віконечко з музикою, натискаєте обрати трек і просто вводите в пошуку трек, який вам потрібний. Також є така штука, як цікаві ефекти в Reels. Це ж саме є і в TikTok. Але в Instagram це більш поширено, тому що в Instagram, я думаю, ви знаєте, що багато хто використовує ті ж самі маски і різні ефекти, тобто це все є в сторіс, в Instagram, але це також доступно і для відео Reels. Тому ви можете також використовувати це дасть вам там 10 переглядів точно, як мінімум, просто що із використання цієї маски або ефекту люди бачать, що ви юзаєте більше цю маску і можуть перейти по вашому відео. Також, щоб використовувати ці ефекти, ви маєте їх зберегти, перш за все, тому що коли у вас є маски збережені для сторіс, ви знаєте, що ви натискаєте на такий, як перевернутий конвертик, щоб це зберігати, і те ж саме у вас воно автоматично переведеться в Reels, воно буде там також збережено. Також в Reels можна записати свій кадровий голос, тобто ви робите відео, і накладаєте титри, це моя рекомендація. Це також можна накласти саме безпосередньо в Інстаграмі, або ж в тому ж самому іншоті, це безкоштовна програма, тому можете її спокійно юзати. Ви можете записати свій закадровий голос, тобто якщо у вас там не підходить музика, ви не хочете використовувати її, а хочете більше розповісти людям, ви можете начитати те, що хочете розповісти, протитрувати, і у вас вже буде типу відео, яке гідне того, щоб потрапити до рекомендацій, набрати багато переглядів. Також можна додавати додаткові звукові ефекти. Ви можете це побачити вже на етапі створення свого відео. От після цієї лекції, грубо кажучи, можете зайти в Інстаграм і це все перевірити, що я вам зараз. Можете трошки його поюзати перед тим, як
попробуйте ці всі ефекти, що вам більше подобається, тому що мені, наприклад, подобається там накладати музику, і, скоріше за все, це буде все для мене. І якісь ефекти, якщо там не підходять ефекти з іншот або якесь елементарне редагування. Тому це вже стосується особисто людини, яка це все робить. Не забувайте про опис до ролика, тому що потрібно не тільки описувати, що ви там хочете сказати цим самим дописом, а й прописати якісь теги, щоб люди могли вас знайти. Якщо це стосується Євробачення, то ми всі розуміємо, що це Євробачення, Ліверпуль, Україна, творчі і таке інше, якщо цього року. Якщо це стосується якоїсь іншої теми, то ми вже маємо підлаштовуватись підлаштовувати свої хештеги під ту ж саму тему. І якщо це рілз, і якщо ви його вилучаєте з сітки, ми знаємо, що є таке правило, коли ви постите рілз, ви можете його запостити або конкретно в відділ рілз, або в рілз і в вашу сітку дописів. Але ви можете, якщо вам не підходить по стилю інстаграму обкладинка рілз або ж сам цей рілз, то ви можете вилучити це відео з сітки, але воно залишиться у відділі саме відео рілсів. Порахуємо, скільки разів я сказала слово рілз. Тому, якщо це саме у відділі рілсів, і ви розумієте, що вам не потрібно писати великий допис про те саме відео, то ви можете написати або коротке речення, або слово, або просто смайлик, додати якісь теги, і все, цього буде досить. Якщо це допис, яким ви хочете щось сказати, тому що, наприклад, що стосується мого особистого інстаграму, то в мене є декілька дописів саме з відеорілсами, де вони конкретно там про війну, про підрив Каховської ГЕС, і я хотіла це побачили іноземці, і в мене там великий допис, тобто там текст, то варто це постити так, щоб ви репостите в сторіс і показати, там можна вирізати скріншотом, що ось тут ще є там текст, який ви маєте прочитати. Бо часто-густо просто губиться текст під такими відео, бо люди не хочуть його відкривати, коли вони гортають в цій стрічці, вони не хочуть відкривати текст, вони просто дивляться відео, не хочуть читати, тому зважайте на це. І також те, що я казала, що можна використовувати різні редактори. Це перше, завжди у всіх контент-мейкерів, це InShot, CapCut, який не можна встановити зараз в Україні, можна тільки встановити його з VPN. CapCut використовують в TikTok, це взагалі там просто є свої шаблони. В Reels також є шаблони. Але їх мало хто використовують найчастіше там в Тіктоці. Тому зважайте на те, що якщо вам складно монтувати саме в Інстаграмі безпосередньо, ви можете собі спокійно скачати InShot, iMovie, VSO, є такі застосунки, і без проблем собі редагувати скільки завгодно, і нічого не втратиться, і це буде такий безпечний спосіб для вашого майбутнього контенту. Так, що ще? Як завантажити, я думаю, наші учасники, точно знаєте, так. Ви зачепили контент, і якраз наші учасники цікавляться, який контент найбільше залітає? Зараз найбільше залітають жарти, тому що в зв'язку з повномасштабним вторгненням, з трагедіями, які стаються кожного дня, людям потрібно якесь розвантаження. І якщо ви постите, наприклад, мені навіть складно якось, в мене там своя історія війни, в мене 2 брати дядько в Бахмуті, 2 брати також в ЗСУ, і якби там друзі були в Херсоні, тобто в мене там своя історія, мені дуже важко. Але зважаючи на те, що я розумію, що так і всім людям, то на своїй особистій сторінці я пощу просто контент, який ти думаєш, що це за безум'я. Але
ти це постиш, і багато людей пише, що дякую тобі за те, що ти робиш ці жарти, ти щось таке лайтове постиш, тому що вже ментальне здоров'я не витримує тих всіх новин, і не зрозуміло, що буде далі. І люди дуже виснажені цим всім. Тому я думаю, що зараз залітає контент такий розважальний більш-менш, який потрібен людям насправді. Хоча в зв'язку зі всіма подіями, ти думаєш, що це недоречно, але це доречно, бо це життя. І такий контент має бути в людей, це має бути таке ментальне розвантаження. Це ж саме стосується і тіктока, і рілзів. Дуже популярний ліпсінг, коли ви просто повторюєте слова пісні, але не співаєте її. Це також подобається користувачам. Не знаю чому, досі всі цьому дивуються, але ця тенденція зберігається протягом 5 років. Популярний той самий ситуативний контент, коли ви постите там новини, популярний контент лайфстайл, коли ви постите про своє життя, просто безпосередньо, якщо це стосується школи, ліцею, то ви постите, як ви йдете на навчання, що ви там робите, що ви вивчаєте, бо зараз наука дуже популярна в сучасному світі. Дуже популярно бути насправді розумним зараз, а не там якимось класним блогером, який нічого не знає конкретного про новини, про те, що відбувається. Ми бачимо, як зараз хейтять блогерів, які там не постять про війну, не постять такого, тому що вони насправді інфлюенсери, вони носії якихось думок, які можуть підібрати інші користувачі. Тому зараз популярно бути розумними контент-мейкерами. Якщо ви постите про свій лайфстайл, ми бачимо, як це роблять користувачі з Америки. Там, Боже, я встаю на сніданок, беру воду, йду в спортзал, потім вирушаю на навчання, ось моє навчання, потім я зустрівся з друзями. Тобто такий контент, який ви постите, він популярний. Не знаю, я пощу, як я з мамою на городі саджу полуницю, і це також стає популярно. Тому людям потрібен такий розважальний. Тобто але насправді ви маєте обрати свою індивідуальність. Тобто те, що подобається вам, тому що багато хто не наважується показувати своє життя. І це дуже, дуже важко показувати своє життя всім, бо це велика відповідальність. І ми розуміємо, що ви маєте показувати те, що не образить нікого, те, що не буде нікого мотивувати на щось погане, тому також варто зважати і на це. Але весь цей підхід, ніколи не зважайте на тут популярність, що вам принесе популярність, бо це ніколи не спрацює. Так, це спрацює на одному відео, на 2, але більше це не спрацює. Варто зважати лише, варто слухати своє серце. Якщо ви хочете це робити, то робіть. Якщо не хочете, у вас ніколи не буде тих переглядів, тої органіки, яка вам потрібна. Тому таке. Дякую. Якраз знову запитання. Як ви відноситесь до хейтерів та до хейт-дописів під вашим відео? Так, в мене того року було багато хейтерів, тому що в нас люди не обізнані трошки в темі. Найбільше хейтерів було під влогом з Дня України, де я запитувала в учасників про британську їжу. І я казала, що мені не подобається британська їжа, але насправді це поняття як британська їжа такого і не існує, тому що в них є тільки fish and chips. І коли я задавала це питання учасникам, я хотіла їх витягнути на якусь емоцію, бо всі вони взагалі не знають, що це таке, що таке британська їжа, вони не куштували її. І тому казали, мені не подобається. І я хотіла подивитися на цю реакцію. І у нас просто так стало, що ми знімаємо, і в нас немає можливості розписати там команді, яка в Києві, що треба, що не треба. Тому просто залишили мої питання отак і все. І люди відреагували так, що Боже, що це за невихована, як вона могла туди поїхати. Я на це не зважаю, тому що я прочитала ці думки, я зробила для себе якісь висновки, але все ж таки треба розуміти, де реальність. Тому
Британської їжі як такої не існує, британці самі її не люблять, і якщо ті люди отак от реагують на тебе, ну добре. Якщо вони таким чином можуть випустити свою злість, тому що ментальне здоров'я у всіх давно впало, ну окей, хай випускають. Жодним чином не треба на це реагувати, треба відрізняти критику і хейтерів. Якщо це хейтери, якщо розумієш, що це хейтери, які пишуть, яка ти тупа, ну це не критика. Тому люди просто випускають свій яд, люди зараз злі, не всі зараз добрі. І якщо вам теж щось таке пишуть, не реагуйте на це, тому що і Мадонні пишуть, що вона не красива, а людина збирає та стадіони і вже стільки років займається своєю кар'єрою співачки. Тому не зважайте просто на це. Я намагаюся також на це не зважати. Але все ж таки якісь висновки для себе я, звичайно, роблю, тому що я працюю для глядачів, якщо їм щось не подобається, я маю щось змінювати в собі. Але вирізняти, що таке критика і що таке хейт. Дякую, Аня. Ще одне питання. Як швидко набрати аудиторію в Тіктоці? Щоб набрати аудиторію в Тіктоці, ви маєте часто сидіти в Тіктоці, ви маєте дивитися ці всі відео, ви маєте розуміти, що таке рек, що таке, що там популярне зараз. Тому що якщо ви не сидите в Тіктоці і хочете стати там популярним, ви ніколи не наберете свою аудиторію, бо ви маєте розуміти популярні треки, популярні акаунти, популярні тренди. І найшвидше набрати аудиторію можна завдяки цим трендам, завдяки аудіозаписам, які популярні. Тому особливо щось робити в Тіктоці для того, щоб набрати якусь аудиторію, не потрібно. Просто потрібно багато там сидіти, визначити для себе, чим ви хочете саме займатися там. Якщо це якийсь ліпсінг, то ви можете просто дивитись рекомендації і робити те ж саме, що роблять інші користувачі. Таким чином ви наберете якусь аудиторію і вже потім вирізняти з того свою якусь індивідуальність. Тому таке, просто дивитись і все. Насправді нічого складного. Супер, дякуємо, Аня. Можливо, ще в нас є від наших учасників якісь запитання про рілз. Як це все працює? Я не бачу більше запитання. З чого ви починали? Так, хтось намагається запитати. З чого ви починали? З чого я починала? Що саме? Кар'єру чи TikTok? TikTok. TikTok. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Починала я, мабуть, також з якихось таких лайтових відео, в яких розповідала про своє життя. А потім сталося Євробачення в Турині, і в мене TikTok автоматично почав підійматись. Тобто мій TikTok не залежав від саморозкрутки, воно сталося само собою, тому що людям стала цікава моя персона, грубо кажучи, і вони почали йти до мене, і потім я тим часом постила те, що постила і раніше. Тому отак от. Супер. А якщо кар'єра, з чого ви починали кар'єру? Кар'єру починала з 2019 року. Так само неочікуваних влогів, які ми робили, коли Мару не поїхала. І я зрозуміла, що хочу продовжити цей шлях, спробувати. Якщо вийде, то вийде, якщо ні, то ні. Тобто не було такого, прям, щоб я там горіла цим і там йшла по головам. Не робіть так ніколи, бо карма, вона така штука. І потім просто почала розбиратися в ведучій, як в професії, більш себе тренувати, говорити, і все. Почала знімати більше інтерв'ю, спілкуватися з такими якимись людьми, тому так. А за якими влогами ви слідкуєте? Маєте свого улюбленця? За якими влогами я слідкую? Зазвичай я не дуже часто дивлюсь YouTube, бо нема на це часу. Але коли в мене відпустка, то я слідкую є такі VV-блогс, це офіційні, неофіційні, вони йдуть як поряд з Євробаченням, і мені дуже цікаво, що вони роблять, який контент роблять, тому VV-блогс для мене це люди, на яких я спрямовуюсь і спрямовую свої влоги десь там тематично, якось з точки професійної, тому так.
Дякуємо. Ще маємо запитання від Софії. Будь ласка, Софія. Мене? Угу. Так. Я постила в інстаграмі не Reels, а от звичайні відео. Ну, як в форматі публікації. І навіть з непопулярними треками, жодних попереджень, в мене не було. Якщо ви знаєте, чому так відбувається, може це якісь розбіжності між цими форматами, або ось чому так взагалі відбувається? Не почула питання спочатку. Ну, я кажу, що я постила в інстаграмі не Reels, а звичайні відео, як в форматі публікації. І ось мене ніколи там з непопулярними піснями, і мене ніколи ніхто попередження мені там не кидав або бан. Чому так могло відбуватися? Просто Інстаграм не відшукав ваше відео і не дав вам бану. Якби відшукав, то дав би бан. Ну, зараз це вже неможливо отримати бан від Інстаграму з приводу музики, тому що, я ж кажу, вона вже стала офіційною в Інстаграму, ви можете її спокійно використовувати. Якщо до цього, до Reels ви постили просто відео, і Інстаграм не дав ніякого жодного бану, то це вважається, що автор музики і слів не захищає свої права, і таким чином Інстаграм не дав вам жодного бану. Дякую за пояснення. Дякуємо, дякуємо наші учасники. Нагадую, що з нами сьогодні Анна Тульєва, яка нам розповіла дуже багато цікавого про рілси і дала дуже корисні поради для наших учасників. Дякуємо вам, Аня. Ну що, учасники любі, сподобалося? Покажемо свої сердечка, емоції. Так. Дякуємо, Ані. І сподіваємося, що ми ще з вами будемо мати можливість поспілкуватися. Так, дякую дуже за запрошення. Гарного дня, мирного неба, дякую. Дякую навзаєм і вам гарного дня і чудових переглядів Reels. Дякую. Ну що ж, любі учасники, так, можемо трошки перепочити і чекаємо на нашого наступного спікера. Так, і наступним нашим спікером у нас буде волонтер. Так, Rosemary Porter-Witschi з Америки, from the USA, яка нам розкаже про свою країну. І тему, на яку вона нам сьогодні розкаже презентації, Getting to know America through architecture. It's great. Чи маємо ми вже з нами волонтера нашого? Чи вже доєдналася до нас? От, зараз ми ще... Yes. Great, nice to hear. Yes, I'm here. Hello. How are you? Good. How are you? How is everyone? I'm happy to see everyone's smiling faces today. It looks bright and sunny over in Ukraine. It's still dark over here in the United States, but I'm very happy to be here. And I'm looking forward to making this presentation about architecture in the United States. I was not expecting to learn so much about my own country. I love art, but I don't really pay attention to our buildings that much. When I walk down the streets, I just think, nice, it's a building. But I don't think about the history that much. I don't think about what conversations happened behind our walls to help our history move forward. And I certainly don't always think about the Greek columns or the Gothic domes and cathedrals that we have. I just think, oh, it's a building. However, I had this amazing opportunity to go to two very historic cities this year. I went to New Orleans and Boston. So when I was asked to do this presentation, I thought it was a great opportunity to share these experiences as well. So here we go. Oops, sorry. Okay, so we are going to be getting to know America through architecture.
So the story of America can be found in the bricks, mortars, and skyscrapers. Hello, that line the streets of the United States, no matter what city you go to. These structures, they tell tales of endurance, revolution, ambition, and even some eerie and spooky visits by unseen visitors in the night. So come with me as we visit cities like New Orleans, Boston, and even the Big Apple on our tour of American architecture. So our first stop, New Orleans. This is known as the Big Easy. This is a fantastic city. It's one of our oldest, most iconic and fantastic cities we have here in the country. It was once part of France's territory, and it was part of the Louisiana territory. We ended up purchasing it when our president, Thomas Jefferson, had become president. The city is 304 years old, and it's known for Mardi Gras, jazz music, and Bourbon Street, and even Creole cuisine. So let's take a look at their colorful architecture. You're going to notice there's a lot of French influence. It's not unusual to walk down the streets of New Orleans and feel like you're in Paris. You'll even see French flags hanging off the balconies because they still remember their French roots. And in fact, when you speak to Americans from Louisiana, they have a French accent. It's called a Creole accent. So it's a mixture of this Southern accent you hear from me, plus a little bit of Le Français. So it's really interesting to listen to Americans from Louisiana. But when we look at these buildings, I want to point your attention here to the French Quarter and this small house, this mansion over here. You're going to notice the balconies look like metal lace, okay? This is a very French influence that we have. So it's very European still, and this is actually what buildings would have looked like in the 16 and 1700s when France was still occupying the Louisiana territory. This cathedral right here, Saint Louis Cathedral, it's like they took a cathedral from France and planted it in the United States. So what you'll notice here, these tall, pointy domes, this is known as Gothic architecture. And that was popular in the 12th century to the mid 15th centuries. A lot of buildings that you see in New Orleans were built in the 1700s and still exist today. Inside here, you almost feel like you're at the Palace of Versailles, and this is inside St. Louis Cathedral. Now, we also have a Creole influence. The Creoles are a mix of French and African slaves from the Caribbean. And when you see these colorful homes, you're looking at the Creole Caribbean influence that mixed in with French culture at the time. So we've taken a brief look at New Orleans. And now what we're going to do is we're going to hop north to our second oldest city, and we're going to go to Boston. And in fact, this is where my ancestors landed. So my ancestors go as far back as 1629. So Boston has a special place in my heart because this is where my family began. Okay, so that was a brief slideshow of all the different architecture you'll see in Boston. You'll see old homes, old pubs built in the 1600s,
up against skyscrapers and modern buildings that were built in the 1980s and even into the 2000s. Okay, so now when we look at the architecture of Boston, like I said, we have a lot of colonial influence and a lot of modern influence. So the first building I want to direct your attention to is Faneuil Hall. This building kind of reminds us of what buildings would have looked like in England back in the 16 and 1700s. And it has what we call the Georgian architecture. So all the buildings were just very plain and they went straight up. Very little character, very little pizzazz, if you will. Not like the French that we saw in New Orleans. However, inside this hall, this is where some of the first conversations for a revolution against the British started to begin. So the statue here is Sam Adams. He's one of our founding fathers. He's one of our revolutionary fathers too. And he had a lot of important conversations in this great hall to help stir Americans up to fight against the English. Over here, this house, this is what colonial houses would have looked like. If you had money and influence, you would have lived in a nice home like this. But like I said, it almost feels like you're back in England. Modern American homes, the windows go up and down like this. These windows here would have gone out. So if you go to England, you'll see the exact same thing. The windows go in and out like this. Over here, this is called the Black Oyster. It was founded in 1790, one of our oldest taverns in the United States. And actually, we had a lot of secret societies come to this Black Oyster Tavern and have their conversations about politics and moving the country forward after we took our independence back from the English. But once again, if you look at these windows, this was no different than what you would have found in England at the time. American architecture between, I'd say, the 1700s all the way up through the early 1900s reflected what culture your group of people came from. So if you came from Germany, the buildings reminded you of Germany. If you came from England, France, so on and so forth. While we were setting up new lives here in the United States, we always find a way to honor our roots and our heritage, and we never forget where we came from. This last building I want to point your attention to, this was a surprise to me. So as you walk along the streets and look down, you'll notice there's fish down here. Well, back in the colonial days and even into the 1900s, we didn't have refrigeration. So what they did was, and because Boston's really cold, they would store their fish down in these basements of the buildings to keep the fish fresh and keep them cold so no one would get sick. So we were very good at using our architecture, not just for planning revolutions and overthrowing monarchs, but we also had a good use for our food and made other uses for our architecture. And then this last one right here, I know the picture is a little bit small, but this is the entryway to the Boston Harbor. Boston Harbor was very important. We dumped a lot of tea to tell King George where to send his taxes. But when I went, what I noticed were these beautiful domes and huge arches. We love to symbolize power and strength, and we like to do that through our architecture. And so this is like the gateway to the Atlantic Ocean. You'll see the Irish flag here. There was a big Irish population, which I am a proud member of. And so we went during St. Patrick's Day. And here they had the Irish flag flying proudly that day for the Irish. There's also another style of architecture that I'd like to point your attention to. This is called the Puritan style. Now, my other half of the ancestors were Puritans. This is the kind of home they would have lived in. As you can see, there's not a lot of character. Puritans believed in a simple life. So their architecture reflected a very simple life. And you'll notice there's no fancy designs on the windows. There's actually not a lot of windows in this home.
I believe there was only 3 that we could see. So as you can see, there wasn't a lot of need for self-expression. The home was just meant for you to eat and sleep, and that's it. Over here, you see that we have a mixture of modern architecture and then old architecture. This clock tower right here was built sometime in the 1800s, but I want to point your attention to this building right here. It's not the prettiest building. It's what's known as brutalist architecture. It's kind of remnant of World War II type architecture, very blocky and concrete. You almost feel like you're in a bunker when you go into these. It didn't last that long because everyone thought it was ugly, and the people trying to sell the buildings could not make money off of them, so they stopped that style right away. But this became pretty popular during the 1980s when the Cold War was at its height. But no matter what, even if you are seeing the buildings from the 1600s or the 2000s, I just want you to all be assured that Boston does stand proudly with Ukraine. So even when you walk by their buildings, you will see flags flying in support for Ukraine. So just know that Boston stands proudly with Ukraine and with you too. However, with a city as old as Boston and a city as old as New Orleans, sometimes things get a little haunted. Salem, Massachusetts is actually known for being haunted with its ghosts. So is New Orleans. So I couldn't help but to talk about our haunted past and the haunted history of America. So if you know what Disney World is, you will find out that we have something called the Haunted Mansion, okay? Disney is notorious for going around the country and in being inspired by real stories from Appalachia, which is down in the deep south of our country, and folk tales and actual architecture and actual buildings that inspired stories. So we have something called the Haunted Mansion, and you go through this haunted mansion and you pretend like you're being spooked by ghosts. But their haunted mansion is actually based off of this mansion right here called the Shipley Lydecker House, which is in Maryland. So when you look at these haunted mansions, you're going to see a lot of similarities. They always had Greek columns. And Greek columns, whether the Greeks were building them or even Southern plantation owners, they symbolized a few things: stability, structure, and power. But these homes always capture the imagination of Americans, and we love to get scared. A lot of horror films and spooky psychological thrillers come out of America because we just like to scare ourselves, I guess. But you can't help but to look at these mansions and think, I wonder what spooky hauntings are here. And a lot of mansions here in the United States have been abandoned because the owners couldn't afford them anymore, or they moved on and the building just couldn't sell. However, they do have a lot of things in common. So with this mansion right here, which you can find in the state of Tennessee, you'll notice all the mansions go up. But there's a lot of character. So if we compare it to that Puritan house, you can see the personality of the mansions are very loud. And there's also remnants of Gothic arches here in the windows. You see some Georgian influence here in the architecture. And then obviously you see these Greek columns. Southern plantation owners in the South really liked their Greek columns. This abandoned mansion, which, yes, this would have been considered a mansion back in the time because it was bigger than a normal 2-room home, has the same thing. We see balconies, we see pointed roofs. This is found in the Midwest. But once again, because it's abandoned and old and creaky, people like to set their ghost stories here in homes like this.
This cathedral here, this is known as Saint Rochelle. This is in New Orleans. And once again, you see these Gothic arches that are associated with haunted mansions and even just French architecture in general. And then down here is known as the Sultan's Palace. And it is said that there was a huge party one night at the Sultan's Palace, and he was a prince from Turkey. Prince from Turkey. And everyone came to this party, had a good time, and then suddenly everyone disappeared. No one knows what happened. They just vanished. And ever since then, it has been considered to be very haunted. So if you stay at the Sultan's Palace overnight, you just might get a visitor that you can't see. So now that we have explored Boston, New York, and New Orleans, and even a little bit of our haunted history, we're going to look at something that is very uniquely American. And this is our Main Street. So Main Street is very important to Americans. This is like the plaza in Europe and European cities. This is where you went to the store. This is where the wives would meet and gossip outside of the salon, or the kids would go to the candy shop. And once again, Disney was captivated by it. So if you ever go to Disney World, you have to meet me on Main Street one day. So I'm going to play a short video, and you're going to see how we actually have towns that are frozen in time. And some of these main streets have not changed. I'm from the great state of Texas. And I've gone to towns where these main streets have not been changed since 1898. So I'm going to play this short video, if it decides to play for me. There we go. And I'll just play a little bit of the video. Rosemary, we don't see, we can't see the video. Oh no, okay, hold on one second, let me fix that. Reshare it, I apologize. Okay, better? Can you see it now? Yeah. No. Okay, so I apologize. It's okay. Okay. So I'm going to stop the video right here for just a brief second so we can look at what makes this so uniquely American. As Americans pushed west and wanted to make a life of their own and get away from the craziness of the East and even the harsh weather of the Midwest, when we started coming out west, we started building up these main streets, if you will. These are rooted in the way we had set up our Western towns and cities out here in Texas, Colorado, Wyoming, et cetera, et cetera. And what you'll notice is that all the buildings are tightly pushed together, yet
having that American individual spirit, each building has its own individual character. So it's not the same. You can tell, you know, how each one was built. And this is actually how a lot of towns got started. So before they started building houses away from Main Street, everyone lived on that one street. So you either lived in the saloons or you lived in a tiny little hotel room or something like that. You didn't really have your own homestead just yet. You had to stay what we call in town before you moved further out to set up your homestead. But as you can see, main streets would get longer, more busy, and then it became what it is today. So it's not unusual to walk down these streets. I've actually been down this particular main street in the West. It still looks like this today. And this picture was taken in the 1950s, and it's 2023. None of these buildings have changed. So that's the neat thing about going out west, is that you will find towns literally frozen in time. We'll watch just a few more seconds and then move on. Okay. And actually, I've been to this town too. This is the town of Bartlett, Texas, and the buildings are still the same. All right. So it is so easy to come to the United States and look at our huge skyscrapers, which represent our ambition and our desire to constantly reach for the stars. And they kiss the sky, telling us what city that we've landed in. Anytime you come to the United States, you always know what city you're in because of the skyline. However, we cannot forget the passion and the hard work that set the foundation for American ambition. And much of this history that shaped the United States and pushed us forward took place in a lot of these old buildings that we kind of consider to be old and ordinary and that we just forget about. So my goal for you, dear students, is next time you're walking past your church, or maybe a building that looks like it's crumbling to the ground, I want you to get curious. I want you to ask those questions. Like, what important conversation took place behind those walls? How did they put the wooden stave churches together with no nails and hammers like we do today? Is it true that an Italian architect designed the Mariinsky Palace? Is there a lot? There's so much history to discover in your own country just by looking at the very buildings that exist today. Ask yourself, what about those domes at St. Michael's Cathedral in Kyiv? Why did we do that? Who influenced those buildings? There's so much to be discovered. This was by far the funnest rabbit hole of information I have ever jumped down in my life. I was not expecting to learn so much about my own country's history and the influences that affect our architecture today. So in conclusion, I would like to thank you for being with me today and listening to this presentation. But before we go, my dear friend, Rockabilly Rosie, has a message for all of you. Well, I said if the Lord going to give me strength, he's just going to have to give me some bail money. I don't know what that waiter was thinking, if he's just going to... Oh, well, howdy. It's Rockabilly Rosie. Apparently the camera was rolling just a little too soon. Well, if you haven't met me yet, I am Rockabilly Rosie, the Rockabilly Queen of Georgetown, Texas, and I am here with just a short, quick message to end today's presentation with. But first, before we get into that, I want to know, did you enjoy the presentation? What'd you think about Boston?
Or what did you think about our haunted history? We do have a lot of haunted mansions here. Even I don't go near them. I don't know what Rosemary's thinking. She likes that spooky stuff with ghosts and ghouls and goblins. I can't stand it. No. I prefer the living. Thank you very much. Oh, some people enjoyed Boston. Some people enjoyed New Orleans. You can't help but to come to the United States and not learn something. You will learn something every time you come here. And I'm sure there's a lot to learn about your own country of Ukraine. There's a lot of history in every building that you walk by, no matter how big or small your towns and cities are. So next time you're walking by a building, go on and ask the person who built it. Where did the materials come from? Why is there all this pretty art? And you just may learn something you didn't know that happened in Ukraine. There's a lot of tales waiting to be told and a lot of history that needs to be preserved. And guess what? By studying the small things that you see in your cities, like those buildings that you just walk by every day, you are going to learn so much about your own country. But now it's time for me to sign off. Now, those of you who know me, you know the closing words. And those of you who don't, I want you to remember this always. Rockabilly Rosie loves you. She's praying for you. And she's mighty proud of you. Cool. Thank you. Cool. It's Thanks. so cool. Well, thank you for the amazing presentation. It's really great. I believe that all the participants have learned so much about the American architecture, and we have some questions to you. Yeah. The first question is, where are you from? Well, I am from, well, I'm originally, city, yes. Well, I'm originally from Chicago, Illinois, but I am living in Georgetown, Texas right now. So I live just about 30 minutes north of the capital. I'm in the central part of the state of Texas. Do you have your favorite place in your favorite city? Oh yeah, actually Boston is my favorite city. I really felt like I was at home there. I didn't want to leave. In fact, just like when a child has so much fun and they cry because they have to go home after they had fun at like the park or something, I cried on my way back because I had so much fun in Boston. So Boston is my favorite city for sure. Well, what about your favorite style of architecture? Oh, my favorite style, actually, believe it or not, is the Victorian mansions. But it's because I love haunted things. And so all of our haunted mansions are usually Victorian or Gothic, or they have a mix of those styles. So I really like the Victorian because it captures my imagination. And I like to write a lot of ghost stories. And usually my ghost stories take place in the Victorian era and in the Victorian mansion. So that's my favorite. Well, what style of house do you live in? The style of house I live in is actually, it's more of a modern styled home. So nowadays we don't really do like bungalows like we used to in the 30s, or even the Georgian style homes. That's more in the Midwest, where there's more character to the homes. Nowadays, there's really no name. It's just, they just consider it modern styles. So we call them cookie cutter homes, where they all pretty much look the same and they don't have the same kind of character, unfortunately. Well, what's your most favorite thing about architecture in the USA? My favorite architecture thing about it is how we really reflect our personality as a country. And they reflect our roots. That's what I really love about it. I love going to cities like New York and New Orleans and Boston, because you can go to the neighborhoods, and even in Chicago, and all the buildings will represent where those groups of people came from. So if I go to Ukrainian Village in Chicago, I can go to St. Volodymyr Cathedral and I can feel like I'm in Ukraine. Oh, wow. Just by looking at the building. I can go to Little Italy
and the homes will reflect Italian architecture, and you just feel like you're transported back to that country. So that's what I love most about American architecture, is that it really reflects our heritage. Great, you have mentioned about the Ukrainian villages, and the participants ask, have you ever been in Ukraine? Not yet. Not yet. I want to. I'm trying to get over there, but not yet. So the closest I've been is the neighborhood called Ukrainian Village, where everything's in Ukrainian. You can go to the meat shops and get the sausages and the breads and everything. And so that's the closest I've been. So you have spoken so much about the architecture, and the participants are interested to know, what is your profession? My profession, actually, it is, I'm a ballroom dance teacher. So I teach ballroom dance, I teach foxtrot, the cha-cha, mambo, and all that fun stuff. But then I'm also an English teacher too. So my daytime, I'm teaching English to Ukrainian refugees, and then obviously volunteering with Go Camp. And then at nighttime, I teach dance to anyone who comes in our studio. Okay, so we believe next time you will tell us about pole dance. Yeah, exactly, I will. Okay, well, we can see that some participants have the question. Please, Maria. Yeah, I have one question. Is maybe you saw in internet Ukrainian buildings, and what is your favorite Ukrainian building that you have seen on the internet? I would say it's the Mariinsky Palace. I was so captivated by the Italian influence of it all. And a friend of mine who's from Odessa, I know the Mariinsky Palace is in Kyiv, but I didn't realize how much Italian influence is in the architecture of Ukraine. And so, like I said, my friend of mine from Odessa, he had gone to Palermo, Italy, and said that he felt like he was in Odessa, like there was a lot of that influence. So I love it because, it reminds you of the grand European palaces and stuff, but then there's these little unique features that also make it Ukraine's. That's what I really like about that. Great, thank you. Kostya, do you have a question? I have a question, yes. You say that you study some people English and also how to dance. And is architecture your hobby? No, actually it's not. This was a brand new subject for me. So we have a saying here in English called jumping down the rabbit hole. And that means you find some information, and then you find more information, and then you find more and more and more. And then what happens is that you get this notebook full of information you were not expecting to find. Oh my gosh, it's so big. It is, yes. So I did not expect to be as captivated. And I'm so thankful I picked architecture, because I look at architecture from the outside and I just think, oh, pretty building, but I didn't think about the history behind it. And my degree is actually in history of all things. So I know it's weird, I got a history degree, but I teach English and dance and stuff. But in my heart, I'm a historian. So it really helped me connect art and history, which is something that I didn't do. When I studied history, I studied the political side of it. I didn't study the artistic side. So this was brand new to me, for sure. And it obviously got me really excited. Great. Sophia, please. Okay. Thank you for this such exciting information. What is the most impractical architecture in America? I would say first it would be our World Trade Centers, which unfortunately they do not exist today. They were, unfortunately, they fell back in 2001, but they did represent, they were a big part of New York's skyline. And they represented our ambition, they represented our wealth. Now we have the one World Trade Center that took its place. But I would also say that the Empire State Building
is probably also one of the most important pieces of architecture that we have in the United States. When you fly into New York, you're going to see the Statue of Liberty. She greets you and says, hello, come, you're welcome. And then you're going to see the Empire State Building. That was built in the 1930s when our country was going through a big depression, meaning a lot of people were out of work, prices were really high, and our president needed to get people back to work. And so the architects decided we're going to stop being so stuffy and we're just going to be individual and create our own buildings on our terms. And that's what the Empire State Building represents. It really represents that like the big American personality. Cool. Thank you. Well, You're welcome. Vlada. Yeah. Thanks for your presentation. And I have a question. In every city that you have visited, you have your favorite place. And what is your favorite place in all cities that you visited, that you ever visited? I would say Salem is my favorite. So like Boston is definitely that's the city I feel most at home at. Like I said, my ancestors landed in Salem Bay, which was part of Boston, and then those two cities split off. And I would say my favorite place in all the cities that I've ever been to would be probably downtown Chicago. Downtown Chicago is probably one of the best downtowns that I've ever been to. And it started off as a main street, just like you saw in that video with all of our little small town main streets. That started off as Main Street, and then it exploded into all these skyscrapers and everything. And we have so many important things that happen. We have concerts that happen downtown. We have protests for Ukraine. We have the Irish St. Patrick's Day parade where we dye the river green there and everything. So that would definitely be like my favorite specific place in the city for sure. Thanks. Daria, please. Daria. I wanted to ask you two questions because I was really interested when you say that you're interested in architecture, and I was really interested about what is your like maybe favorite Ukrainian cities that depends like on your favorite maybe like style of architecture, maybe that there are many monuments that you think that they are really awesome. Is there like a city like that? I'm really interested in Odessa. I learned about Odessa years and years and years ago when I found a book of the author Isaac Babel. I don't know if I'm pronouncing his name correctly, but he was from Odessa. And I read his collection of short stories, and there was just something that just burned a memory, stayed with me. And then I ended up meeting my friend who I told you about, who was from Odessa, who said that Palermo, Italy was a lot like it. So I'd really like to see Odessa, to see the architecture, because from what I hear and from pictures that I've seen, it does look more Western European as opposed to like Kiev or Lviv. But I would like to even go to Kiev and Lviv and see the monuments that are built there, especially the ones to Taras Shevchenko, and a lot of the revolutionaries that helped fight for Ukraine's freedom as well, and also to see the churches. I love the Orthodox Church, and it's like every time I walk into those churches, I just feel so at peace and calm and everything. And so that's what I'd really like to see. I think it's really amazing. And the second question I want to ask is, you said that you teach other people how to dance, and it was really interesting for me because I was dancing like too, and and I want to ask you, what is your favorite dancing style? Maybe there is one that you really into to dance and to teach others that it is like amazing for you.
It is the samba. So, and actually, it's interesting you asked that. Yeah, it's interesting you asked that. So right now we're doing a variety series, and the dance we're focused on is samba. So I've been teaching that group class for the last 2 weeks, and all the students are like, "You really like this dance, Rosemary?" And I'm like, "Yes, I do." What's your favorite kind of dance, Sasha? I really like when I was small, I used to dance one moment, like ballroom dancing, maybe like cha-cha-cha, and maybe like some waltz I danced to, and I was really into it because it was slow, but it was really beautiful. And I think that it's like maybe ballroom like dancing. Samba is really interesting too. There was a period when I was really interested in it, and I watch YouTube videos how other people how other people teach how to dance it, and I really enjoyed it. It's a really beautiful style, I think. It is, yes, absolutely. Well, don't stop dancing, okay? Okay, well, so Marina, please. Hello. Please unmute yourself. Okay, so from Poltava, as you can see, we're sitting here, the whole team, and we have. Okay, so we have maybe such an interesting or maybe unusual question, but we talk about architecture, and we are and you said that you teach dancing. So our question is, what is your favorite song for inspiration and motivation if you have to do such something creative or something hard to realize? So what is your motivated song? Oh my goodness, that's a good question. I listen to a lot, so it really depends. But I would say it's by Jimmy Eat World. It's called In the Middle. So I'll type it in the chat. It's a very positive song. Nice choice. But it reminds you that everything takes time, and sometimes we're just stuck in the middle at the time. But it takes time, and everything will work out just fine. I think the song came out when I was like in college, so it was like 2002, 2003. I'm really dating myself, but it's a really positive song and something that I like to listen to. So that's definitely like the more positive. I do have a few heavy metal songs that I like. I know it's like Rosemary, she's so nice, rockabilly Rosie. No, I like, I do like some heavy metal. That gets me to like, if I have to clean, I'll put that on. But another one is I'm Still Standing. So this is a rockabilly song. It's by the Altarbillies. And this is a very good one. I just discovered this song. And this is a good reminder that no matter what happens, I'm still standing. And actually, some friends of mine from Smila and Cherkasy, I shared this song when the war was starting and stuff to remind them, like, hey, we're still standing. We've got this. Thank you. So interesting. You're welcome. Yeah, we will definitely listen to this song to know it. Yes, absolutely. Well, please, Paulina. Do you have a dream? Oh, I have several. I do. My dream right now is to go to Ukraine and see all the students from Go Camp that I've been working with for the last 4 years. So that's my first dream. And then my second dream is to go to Catalina Island. It's a little island off the coast of California. And people go to it, but it's very rare to meet someone who's been to Catalina. So I don't know why, but it's just very rare to find people who've actually gone to that island. And so I'd really like to go there. Thank you. You're welcome. Thank you.
Well, you have mentioned that you teach English to Ukrainian refugees, yeah? And our participants asked the question, can you speak or can you say any words in Ukrainian? Я розмовляю трохи українською, але я практикую український з другими, і люблю Україна і люди українські. So yeah. It's cool. Can you say паляниця? Паляниця. Did I say it? Or can you say полуниця? Полуниця. Полуниця. Yeah. Полуниця. This is strawberry. Strawberry, yeah. Polonitsa and then palyanica. Yeah. Paляниця, that's bread. This is a bread. Bread, yes, bread. And then sometimes some of my students last Go Camp session, my students sent me Ukrainian tongue twisters. Like Kroponici, Palyanici, Dispakоя, Palyaniца. So yeah. Cool. Well, so also we have the question, what is your favorite animal? Do you have your favorite animal? Of course I do. My favorite animal is the wolf. Wolf? Is the wolf, yeah. Why? So, why? Yeah. Oh, because they're just mysterious. I love dogs. I love wild dogs. And actually, speaking of dreams, like Paulina asked me, another dream of mine is to have a wolf dog. So it's half domestic dog and half wolf. I love them. They're fierce. They're smart. They're very strong and independent. Yeah, I like wolves. Cool. Well, so it's time to finish. Well, time flies. Well, so thank you, Rosemary, for such brilliant presentation and conversation. And thank you for creating the opportunity for our participants to have a talk with you. It's so cool, yeah? So, dear participants, please show your feelings, emotions using the reactions we have on the screen. So I believe all of us, yes, enjoyed those cool moments with Yes, Rosemary. thank you. Well, and we wish you a nice day today. Yes, thank you. Yep, my day's getting started. The sun's going to rise in about an hour and a half. So thank you so much, everyone. Yeah, go ahead. So enjoy the sunrise. Yeah. I will. Yes, absolutely. Yes. And students, please enjoy your day. And thank you so much. You were a wonderful audience, and I look forward to seeing you. Okay, доброго дня.